Hello, good afternoon, and welcome to your new German lesson. Today we are going to do something very interesting. So we are going to translate a short story about mein Arbeitstag, my workday, from English into German. I hope it will help you to learn or revise some of the useful grammar and vocabulary related to a workday. If you're ready, let's get started. Okay, so let's start with my workday. So our job is to translate this short, interesting text into German. Okay, so my workday would be mein Arbeitstag. Mein Arbeitstag, because we see that Tag is day and work is Arbeit, so mein Arbeitstag is my workday. The first sentence, I usually come to the office at around 8 o'clock. And I first turn on my computer. Okay, so I usually come to the office at 8 o'clock. Ich komme meistens gegen 8 Uhr ins Büro und ich schalte den Computer ein. So what do we have here? I usually come to the office at around 8 o'clock. That's our first sentence. And it's ich komme meistens. I use meistens like mostly, most of the time. And usually would be like normalerweise, for example. So ich komme normalerweise, meistens, gegen, we used gegen for around 8 o'clock, gegen 8 Uhr, ins Büro, to the office. So the word order, as we can notice, is a bit different from English sentence, because what do we need to know? First, we need to know that in German sentence, we always put the verb, main verb kommen, come, at the second place in the sentence. So I cannot say ich normalerweise komme, like I usually come. No, we say I come usually. So ich komme normalerweise. I said normalerweise is the word for usually, and meistens, this nice word here, meistens, mostly, most of the time. Okay, so ich komme meistens. Then we have at around 8 o'clock. That's gegen 8 Uhr. Gegen 8 Uhr. Gegen means against. Warum bist du gegen mich? Why are you against me? But when you use it before time, like gegen 8, gegen Mittag, gegen 9 Uhr, then it means at around, at about. Okay, so gegen 8 Uhr. And then we say to the office. So the place comes at the end. First, we talk about the time when we do something, and then about the place where we go to. So that's the order, word order. First Zeit, and then Ort. So time and place. So first we say gegen 8 Uhr, and then we put place. Ins Büro, in this case, because Büro is office, that's das Büro. And we have accusative form here, where das doesn't change. Nominative and accusative are the same, so das Büro, ich gehe, ich komme in das Büro. Shorten ins. Ins is in das. Okay, so ich komme normalerweise meistens gegen 8 Uhr ins Büro and I turn on the computer, ich schalte den Computer ein. In this case, we used einschalten, the verb einschalten, and as we can see, this ein is at the end, and schalten, the first person singular schalte, is on the second place on this second sentence. Ich schalte, ich, subject, schalte, verb, object, then computer, is direct object, masculine, der Computer, accusative case, der,
turned into den because it's direct object. So ich schalte den Computer, and then I put einschalten. Ich schalte ein, du schaltest ein, schaltet ein. So this prefix is a separable prefix and it comes at the end of the sentence. Okay. So, ich komme meistens gegen 8 Uhr ins Büro und ich schalte den Computer ein. I'm trying not to give you too much or too many grammar rules and explanations, and not to give you too little. So just something in the middle. The first hour is still very quiet. The first hour is still very quiet. Die erste Stunde ist noch ganz ruhig. Die erste Stunde ist noch ganz ruhig. The first hour, die erste Stunde, ist still noch very, you can say sehr ruhig oder ganz ruhig. It's like completely quiet, ganz ruhig, or really, really quiet, ganz ruhig. So here we don't have much to explain because no cases. We have the nominative case, die Stunde. Feminine, die Stunde, die erste Stunde is the verb to be, noch ganz ruhig. Okay. I open my mailbox and I answer my emails. So, ich öffne meine Mailbox und beantworte meine E-Mails. Again, the easy one. We just need to know how to say open in German and how to say answer. So open is öffnen. 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 Ich öffne was? Meine Mailbox. Und ich beantworte is the verb for answer. You can use antworten oder beantworten. If you use only antworten, then you have to use the preposition auf. Ich antworte auf meine E-Mails. Then it's easier to say or to use beantworten without a preposition. Ich beantworte meine E-Mails. Ich öffne meine Mailbox und ich beantworte meine E-Mails. So it's öffnen to open and beantworten to answer. And of course, mailbox and emails. We already know what they are. My colleague will come, or she comes, half an hour later. My colleague. So if it is a female colleague, then we would say meine Kollegin. If it is a male colleague, we would say mein Kollege. Meine Kollegin, she. Mein Kollege, er. Okay, and kommt eine halbe hour, Stunde, later, später. Meine Kollegin kommt eine halbe Stunde später. Eine halbe Stunde später. So, she, meine Kollegin, he, mein Kollege, will come, eine halbe Stunde, half an hour. So, the word order is again a little bit different. So, actually in German we say ein half hour, eine halbe Stunde. We don't say halbe eine Stunde, half an hour. So, eine halbe Stunde. Okay, meine Kollegin oder mein Kollege kommt eine halbe Stunde später. First, she. So, it's meine Kollegin here because we have she takes her children to the kindergarten. Okay, so first, sie bringt ihre Kinder. We can put sie bringt erst ihre Kinder in den Kindergarten.
Garten. So here we have to know some things. First, okay, the verb bringen. It's similar to English. She brings or she takes. Okay, sie bringt. Erst, first, erst. So we need to know how to say her. So possessive adjective, something that belongs to a female person, is ihr or ihre. Here we have a plural noun, die Kinder. So das ist ihre Kinder. Meine Kinder, deine Kinder. Seine would be, they belong to him, seine Kinder. And ihre Kinder, they belong to her, ihre Kinder. But ihre Kinder can also mean their kids, their children. So this ihre Kinder would be her and their. It's the same possessive adjective. Okay, but here we have sie bringt. So we know that it's her kids. If we were talking about them, sie bringen ihre Kinder in den Kindergarten, then we would use en ending. Sie bringen, plural. Sie bringt, singular, she. Okay, so sie bringt erst ihre Kinder. And here, again, we have to think about cases in German because we have der Kindergarten, which is a masculine noun, der Kindergarten. And it became then because it's in accusative case. Why? Well, because we answered the question, wohin? Where to? So where does she take her kids? To the kindergarten. We always use accusative case when we answer this question, where to? So that's why der Kindergarten becomes den Kindergarten, because in accusative case, der changes into den. Das remains the same, die remains the same, so only masculine case changes. Okay, so sie bringt erst ihre Kinder in den Kindergarten and that's why she comes late. Deshalb kommt sie eine halbe Stunde später. That's why, deshalb kommt sie eine halbe Stunde später. That's why she comes half an hour later. Deshalb kommt sie eine halbe Stunde später. So pay attention to the word order. The verb is at the second place. So deshalb kommt sie eine halbe Stunde später. Because she has to bring her kids to the kindergarten. Den sie bringt ihre Kinder in den Kindergarten. Oder den sie muss ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Okay, we talk a bit. We call customers and we write emails. So that's their job. So wir reden ein bisschen. Wir rufen, we can say telefonieren mit den Kunden und wir schreiben E-Mails. So, wir reden ein bisschen, wir telefonieren mit den Kunden oder mit Kunden und wir schreiben E-Mails. Wir, first person, plural. That's easy to use in German because we only use the infinitive form of the verb. Reden, wir reden. Telefonieren, wir telefonieren. Schreiben, wir schreiben, so we don't change the form. If I want to say I, then I would say ich rede, ich telefoniere, ich schreibe. Du redest, du telefonierst, du schreibst. Sie redet, sie telefoniert, sie schreibt. Aber wir reden, wir telefonieren und wir schreiben E-Mails. Ein bisschen is a little, ein bisschen. At lunchtime, we go out to eat with a few colleagues from another department. Okay, so at lunchtime we can say mittags. Oder zur Mittagszeit. Oder mittags, maybe it's easier. Mittags, was machen wir? Gehen wir zusammen mit ein paar Kollegen aus
einer anderen Abteilung essen. This one is a bit longer and a bit more complicated. So Mittag, so that's zur Mittagszeit, meaning at lunchtime. Gehen wir, so pay attention again, we don't say we go, we say go we, gehen wir, because second place reserved for the verb. So mittags gehen wir, zusammen means together, mit ein paar Kollegen, with a few colleagues, aus einer anderen Abteilung, from another department, and then essen, because go out to eat in German is, let's say, a verb, essen gehen. There are some other verbs combined with gehen in German, like essen gehen, schlafen gehen, einkaufen gehen, spazieren gehen. And in this case, gehen is the main verb, and this essen, spazieren, schlafen, they function as if they were separable prefixes. So we just put them at the end, like wir gehen heute Abend spazieren. Wir gehen heute Abend essen. Wir gehen heute Abend schlafen. Wir gehen heute Abend einkaufen. So they don't change, they come at the end, but gehen is the main verb and we change gehen. So here we have wir gehen zusammen mit ein paar Kollegen aus einer anderen Abteilung, and then when we finish with everything, we put this essen. It can be einkaufen, it can be schlafen, so you don't know what we are going to do, you don't know where we're going to go until the end of the sentence. The very end of the sentence, I tell you essen, so you know that we're going out to eat. So, mittags gehen wir zusammen mit ein paar Kollegen. Here we have the dative case, aus einer anderen Abteilung, because Abteilung is die Abteilung. And in dative case, you have to put an R. Aus der, aus einer, aus meiner anderen Abteilung. Yes. We usually have coffee together too. Also, again, we can use this meistens to memorize it from the beginning. Usually, meistens. Trinken wir einen Kaffee zusammen. Meistens, normalerweise, trinken wir einen Kaffee zusammen. So we don't say wir trinken, we say trinken wir, because the verb has to be at the second place. So meistens, mostly, most of the time, trinken wir, we drink einen Kaffee, a coffee zusammen, together. Der Kaffee. Kaffee is masculine in German, that's why here we have this N, because it's a direct object. What do we drink? We drink coffee, so coffee is direct object. And ein becomes einen, der becomes den. We talked about that. It's accusative, masculine, with N. It's always fun, because colleagues tell funny stories about their work. So it's fun. There is a German phrase that you can use, saying das macht viel Spaß. Das macht viel Spaß. Oder das macht immer viel Spaß. It's always fun. Das macht Spaß, meaning it's fun. It's funny, it's nice. Das macht immer viel Spaß. Okay. Warum? Denn die Kollegen erzählen lustige Geschichten von ihrer Arbeit. Das macht immer viel Spaß. It's fun. Because colleagues tell funny stories. Denn die Kollegen erzählen lustige Geschichten. Geschichten, ne? It's plural. About or from their work. Von ihrer Arbeit. Again, here we have von plus dative feminine mit R. Like this. Aus einer Abteilung, this R is the same as von ihrer Arbeit, because Abteilung and Arbeit are feminine. So in dative, feminine, definite article, indefinite article, or possessive adjectives, they get this R at the end. Der, von einer, von ihrer Arbeit.
Erzählen means to tell a story. Geschichte are stories. So, das macht viel Spaß, denn die Kollegen erzählen lustige Geschichten von ihrer Arbeit. And that's our story for today. Let's just read it in German one more time. Ich komme normalerweise oder meistens gegen 8 Uhr ins Büro und ich schalte den Computer ein. Die erste Stunde ist noch ganz ruhig. Ich öffne meine Mailbox und ich beantworte meine E-Mails. Meine Kollegin oder mein Kollege kommt eine halbe Stunde später. Sie bringt erst ihre Kinder in den Kindergarten. Deshalb kommt sie eine halbe Stunde später. Wir reden ein bisschen, telefonieren mit den Kunden und schreiben E-Mails. Mittags oder zur Mittagszeit gehen wir zusammen mit ein paar Kollegen aus einer anderen Abteilung essen. Meistens trinken wir einen Kaffee zusammen. Auch. We forgot about to. Auch. Das macht immer viel Spaß, denn die Kollegen erzählen lustige Geschichten von ihrer Arbeit. And that's it for today. See you next time. Bye. Tschüss.